taʻitaʻiga mai ia sio tatou lagi mamalu soifua lelei I lenei aso o le vaiaso lona tolu nei o le tatou faiga malo talu ona pale mai I le la vaiaso sa faagasosolo mai ai le galuega a le kapeneta I le faafeiloaʻi atu lea a minista taʻitoʻatasi a latou matagaluega ia faafeiloaʻi ma faamasani I pulega ese le gata I matagaluega ia e faapea foʻi I faalapotoga tumaoti a le tatou malo I le vaiaso muamua e pei foʻi ona faamatalaina ia o le tele lava o le galuega a le kapeneta sa faapena ona gafa mo le tapenaina o le talo o le tupe ia ma le faamalamalama foʻi o le faiga malo fou I sauniuniga ma tapenapenaga a le ofisa o le tupe e tusa ai foʻi ma na tapenaga ia ae maise o le tulaga po fea tonu le itu faaletulafono o loo faavaea ai le faaaogāina o tupe a le malo I le nei vaitaimi ai le faataʻatieina le talo o le tupe I luga o le laulauafono a le tatou palemele mae ina ia toe faamalino atili o lalo o le vaega selauma le 5 o le tulafono faavae e faasino lea I faalavelave faapuaseʻi o le vaega lea o le tulafono o loo faagasolo ai nei ia le faagaioiga o le tatou malo I le o mai I lenei vaiaso ma le foumataga a le kapeneta ia ua amata lava ona faagasosolo mai le galuega masani I pepa o loo tuuina mai e tatou matagaluega e faapena ona faiia ai e le faaiʻuga a le kapeneta mai atonu o se tasi lenei o faataʻitaʻiga mo le silafia le mamalu o le atunuu o vaega tupe a le malo e tuuina atu I vaega itua atu o le malo mai o se tasi o mataupu sa au iliina o le fesoasoani lea e tuuina atu I pisinisi tumaoti e tauala mai le tatou matagaluega o pisinisi ma le leiva mai e tāua tele le nei tuaiga a tupe I le faasoa I lalo o le tatou talo o le tupe tauala atu I matagaluega ese e mawhai ona faasafua atu I vaega ese o le atunuu e poupouina ai foʻi le latou galuega ma latou faamoemoega o le fesoasoani la lea mo pisinisi tumaoti tausaga taʻitasi e 4 miliona le tupe e faagaga mo I latou mai o le e faasino lea I tulaga o le faamaupopoga o faalapotoga soasoani I pulega ma tagata faigaluega ai le o se tupe foʻi lea e faatino ai ia galuega fai e ese foʻi vaega tupe e tauala atu I isi polokalame mo lenā tuaiga faamoemoe a o le vaega sa gafa ma le kapeneta I lenei vaiaso o le faia lea o le faasoa I lalo o le faautuaga a le matagaluega mo faalapotoga a pisinisi tumaoti ia o le isi vaega tāua sa mawhai ona au iliili nei aso ma pasio ma taupu e au mai I le tatou komiti o tauafoga mo galuega tetele a le malo ma e pale mai le tatou faiga malo ua taʻititia ia nisi o fuafuaga mo malōlō lelei ae maise mo le tapenaga o paipa mo le nofoaga e pe o le silifia ia ua toʻatele foʻi le tatou atunuu o loo afio ma papaao lenā vaega o le atunuu ia ae maise foʻi o fanua o loo faapena ona vaevaeina mo aiga taʻitasi poʻo mo atinaʻe mai e tāua ai le faaoo atu ma le faaleleia o le auaunaga o le suāwai mai e lua ni konkalate e latalata I le 5 miliona tala o lea na pasia I le tatou kapeneta mo lenā galuega tāua o lesi mataupu sa umi ona te lafalafoaʻi ia le tatou kapeneta I le aso o lipoti o tuuina mai ia tatou maketi ia o maketi o isi atina e tāua ia mo le tatou tamaoaiga e agaʻi mai ai latou e ou ia latou
le tuto po me taulima o alava ia tu ainga marketi ia po o tatou marketi a fo ia si la fia le tatou atunu se lava marketi ua whapena ona whatulanga mai o lo tatia fo se fa moe moe to whatulanga ia se marketi I songi se atu iai le marketi le sai savalalo I le taulata me tatou marketi ia ma le mea taula mai ia tatou pasi o fa umi ia le taluanga o le mei mata upu kapeneta ai mai se fo I le fo mai o le pale mai o le nofo ina ma ina ia malama po ai tonu I tu tino o le malo o lo ngafa ma maketi o fuafuanga anai tu tino ia ma se vai nga lau tele fo o iai le malo I le fo I vaenga taua o le tatou tunu o le fatula I mai le o tatou maketi mai o te manatu o lea ua whaasosol pea mai le whaia se whai au tu a le kapanita ai mai se mo le fuafuanga o le maketi le sa fuafua mo songi mana umia nisi whaamitalanga whaupopo ia ele ngata I lea o mana umia lava le tatou whainga malo o fou le malama po fea tonu lava le tutino ngafa ma le vainga maketi a wai tengi nei fōlinga mai lua I tutino o le malo o lo ngafa ma maketi o le vaenga lea o taui o whalaulawe whakosei o le accident compensation ia ma le tatou whalapu tonga o le Samoa Land Corporation ia mai mo le manino ma le alu le iluma o fuafuanga mo maketi tono le tunu o lava o na manino le whainga whaavai al malo o whele I tutino au na tatia iai le whai o fuafuanga ma le whatinonga o nā ngā ruenga tāua o le si mata upu sa umi o na whilawhilafua iai lau a kapeneta ho I nei aso o le talanoina le o le tūlanga ua o iai le tapenanga mo le tatou vaalele o le Samoa Airways I le taimi nei o lo nofo le tatou vaalele I Brisbane I Australia mai o le nofo ai o le tatou vaalele I Australia whai ai ni suenga I le tūlanga po I lea po le lei umai I stutino o le vaalele mai pe o whaamalia ina ia suenga o lo whaia iai ma whai o na whialuai mai ai le ngata I le mai I nei Samoa ai whialuai I lungo tūlanga ua whatatia whaunga ina iai ia le tatou vaalele lea ia te lefo ia le ngā ruenga ua whatino le malo taluai ia e mai se ia le company lava ia wai si la fia le tatou atu o le tatou company le o Samoa Airways I le whaasolo mai le Polynesian Airlines ia e pei o I tutino whaapisinisi ia sa ngafa ma le whatinonga o le atina e o tatou vaalele o le awhianga fo I o tatou malo o le whaawanoaina lea o le whaia lea o whaamaonina o ni no ngā tupe e whai e whaatino ai ia ngaioinga mo le atina e o tatou vaalele ia ma o I tu umana o lea o lo o silsila tutoa iai tatou kapeneta fou ina ia malamalama I le anga I luma o le whaamoemoe ma ia mautinoa o lo o saunga le mu ia le tu tau tapenanga o le tupe ia ai mai se fo I o le tūlanga o le nofo ai tālafu po anisi mana onga I le lumanai e ono iei ni aia ina whaale tupe e ao ona au iei le sila le malo ia matapena fo iai o le taimi la o lo o I Australia le tatou vaalele lea e whaatino ai am siaki e ei le whaalapatonga le Pasifika I ta o le paso ua avea la le whaalapatonga na e whai masui o le tatou I tūtino o le malo I lalo o le mita ngā luenga titele e whaatino e lātou ia le whai no suenga ia
mai ia tusi whaamaonia e pasi ai ua tūlanga lelei ia tātou halele. Ia o lesi tu tāua e ngafa pea ma le kapeneta o le whaasolo mai lea o ngase o lo whapena o na au nātu i Niusila. I lalo vai ngā tupe o tāpena ina lava i tātou malo. Ia ma vai ngā tupe fo i lo whapena o na kisoso ani mai ai ia le malo Niusila. Ona ua tāwhia ia whemalanga inga i le whaamai o lo o whiangai pea ma le lalangi atoa. Sa whapawhala ai e le whatinongo o le fo i a kisoso ani o lea au nanga i tutonu o le tātou tunu. O lea ua mai tawina e le kapeneta i lona pale mai. O lea ua amata o na toe tāpena pena mai le tātou mta ngā luenga o soifua maloloina. Whapena o na whaasolo mai ai ia ngase. E au o na o atu Niusila. Mo nisi kisosoani ma tongfitinga whaati soifua maloloina. E peifo i ona tātou masani o na sawai. E tele nisi o lu itau o loo whiangai ma le tātou mtanga luenga o le soifua maloloina. O lea o le lei e le tātou masini fo i lea pu e ai ata o le CT scan. O le e ala ona la ngāle mta upu lea. Ona e mana umia tele i a lea masini. E fisoso ani i fo mai. E whaiaian ni a lātou fo i lea suenga ma whai uma. E ilo ai e le tongfitinga e au na whai. Le fo i lea ta o le diagnosis. Mai i le tū lava lea o le la tū lai mai. Ona e le o iai le tātou masini lea. O le a watu fo i la i a tātou ngase i whafo. E whao ngā masini. E ana iai le tātou masini ma le le tātou masini. Se manu fo i lea o e mawhai o na whaia i whai unga ali matamata i fo mai. Pe whai ni tōng whitinga i nei. Ia pe awina atu whafo i Niusila. Ia o lu i taua ia o lo o whiangai pea ma le tātou malo. Ia e maise ia le au nanga le soifua malo loina. Ia o le whaamoe lava ia una ia le tātou mtanga duenga. Ina ia sila mta pena. Ina ia awane i tupu pea ia lu i tau ma whawhitau ia e tūlai mai. Mai o i tū umai e whaatupu ai le tupe ma taunata ai ia le tātou porkarame le nei o ngase awe i whafo. Ia pe ale lava tātou masini e sosoani au whainga luenga i whainga o lātou sosuenga. Mai ua langona foi le ngā whaafitai ua tau mātala mai ia le abanoa e toe abatu ai ngase i Niusila. Awana i lava le taimi i lalo polo inga. Whalawe whapose sa whapena o na tauwhia i le abanoa e awina atu ai ia tātou tangata i whafo. Ia o le lava ua maua fo ia le tunu. Ia le whawhitau li na tūlai mai le tātou wa leo nā whanua. Sa malanga atu i sewa i le vai aso i le ngā duenga lava le mta ngā duenga o leo i le pupuinga o sanga le mū o tangata lau tele. Ia mafuafuanga fo i o nisi o sa vali sa whaatino i savai. Ia e pangalea ua awhaina i tātou waa ma ua paulia i lunga o le a au i salelonga. Ia ma o lea sa amata o na whao o mai ia ni boti a mta ngā duenga ese. E tūsai fo i le mea o tupu i le tātou waa. O se aseta tāua tele nei mo le tātou malo. E le ngata ko i lea i le pui o tātou tua oi o le sami. Ia a o ngā duenga fo i la bea i whai lunga o le sami. Ia ma tātou ngai o inga whapaanga maisia tātou uso i tātou tūlangi whapasikika. E pui mai e lava o tātou tua oi ai maise o waa o lo o whaia ni sole ngā tūla whono. Ia e maise ai le oile le ave ina o le ia. Ia po le wheawea ina o nisi fo i
o ni o loa pasaina ia mana umia tele ai lava ia le au nanga i tau wala i le tatou ba au nafanua fo'i o le lona lua i o ba au whaingoa i le nafanua o e tau wala mai lea i le sosoani a Australia mo le ngāguenga leo le puinga o tatou tua oi. Masalo o le lava ua whaatau sangaina ma ua au mai fo'i se sosoani mo le tatou ba ia ai talusia ia e lata mai se taimi e toe whaatotoa mai ai ia le tatou ba ia mamawhai o toe whaau ia lana tautua. O le si me tāua ua amata i nei vai aso a tonu ufufonga mai fo'i ia i le tatou utunuu whaasalaunga le tanga duenga o soifua maloloina. O le tau abaina lea o le whai o le tatou tui e puipuia mai ai le COVID whaasolosolo atu lea i whale e taito tasi. A tonu o lea e matua fo'i e le tatou utunuu le whotkalame sa whapenao na whaatino le taimi o le misela. Ia o lea ua whaitau masina talua na amata le tatou whotkalame o tuwinga mo le COVID. Ia lea sa whaasolo atu fo'i lawa i nofoanga ese ma whaasopolia lea tunu. Ia a o lea ua iei se manatu o le tatou komiti o le vaenga koe lea o lo puipuia ia le tatou whaalawelawe lea tupu nei o le nio ma i lalo fo'i o le whautuanga a le soifua maloloina ina ia whaupopo atu le una ia lea o le tatou polkalame o tui e tauala atu i le whaasolosolo i a inga taito tasi. Mai ave hoi nei tautalanga e abatu ai ia whaamalosi i tatou utunu. Tautuana ia le whaongaina o le awanoa i le whaasolo atu o polkalame nei ia e le mo nisi lava a o le puipuinga o le tatou utunu. A puipuia oe, ia e puipuia lo ainga mo tua oi. Ia e abatu ai fo'i ia le whaafitaitele ia i lātou o lo o whaatino ina ia me whamoe. Just briefly, it is now looks like a regular occurrence in the conclusion of Cabinet on Wednesdays that I take this opportunity with the media to just make some brief summaries of highlights from the Cabinet meetings. This is the third week of the new administration. The first week was taken up by budgetary issues. The second week was an opportunity for ministers to meet and orientate themselves to their ministries and other areas of responsibilities. Meanwhile, the work of Cabinet continues through its regular meetings that we have on Wednesday, or when necessary to call special meetings. This is our third week, and just to give some highlights of today's meeting, we were discussing a particular proposal from the Ministry of Commerce and Labour, Industry and Labour, on grants given to private sector organizations. It is very important for our new government that there is this facility by which the government budget can be used to support private sector organizations and initiatives. It is a way of work that we would like to see, not only through the Ministry of Commerce, Industry and Labour, but all other ministries that have contact points with the private sector or our communities. This is a good way in which the government budget can be utilized in such a way to raise the performance of various other sectors other than the public sector. So we were very pleased to not only consider the paper from the ministry, but also to have the broader discussion around how the budget can support
private and non-government sectors. There were two major projects put through from the tenders board. This is for the Malololele area for the water supplies. This is a particular area that is not only being settled for residents but also for developments. And through the development process, it is necessitating the provision of good water supplies, and two contracts have now been proposed from the tenders board and approved by Cabinet today. We had two significant discussions on the Cabinet table, and these had to do with market developments, local produce markets. The Cabinet have been informed from various sources on the existing markets, how they are performing, and also for new proposed markets, especially here in the Apia urban area. The public will note that the market in Savalalo has been disestablished, and there was proposals for a new market development in Song. Meanwhile, there's an interim provision made for the people who were in the Savalalo market. However, Cabinet is taking this opportunity to review the market situation, the history of our markets, but more especially which entities within government are responsible for markets, because at the moment we have two active government agencies overseeing and managing our markets, and that's the Accident Compensation and the Samoa Land Corporation. So the new administration would like to have a fuller understanding of where the proposals are, but more to the point, that there is a clear policy definition of where we want markets, where we need markets, and what level of investment the government should be making in this particular sector. We had a significant discussion on Samoa Airways. I think this is the second week that Cabinet has received information not only from the Samoa Airways company, but also, of course, from the various government agencies who are active in this undertaking. Our Samoa Airways airplane is currently in Brisbane, Australia. It is undertaking technical checks. This is a requirement, of course, for validation of registration and also to ascertain the worthiness of the aircraft. We're not quite sure at this point how soon those tests and processes will take place. Meanwhile, our Cabinet is taking the opportunity to once again reach a clearer understanding of the progress of the Samoa Airways project from its inception to where it is now, and also what future implications there are for government, especially government liabilities or responsibilities in terms of the funding arrangements that have been made. No firm decisions have been made. Essentially, the process that was started by the former government is in play, although there are still issues that have to be resolved. And as those issues are resolved or other matters come to light, then we will determine where we are exactly with Samoa Airways, but the airplane is not here, it's in Brisbane, Australia. I think another notable thing is that the medical scheme
that's funded by our own government and also the assistance from New Zealand, we have noted that that scheme is once again in play. There was a time through the proclamations for COVID and the bans on travel that we had stopped these schemes of taking our patients to New Zealand. They have now restarted, and we are very happy that this has restarted to assist with the health needs of our people. I do want to note, though, that we have continuing problems with the health ministry. At the moment, our CT scan doesn't work. We're currently informed that we're looking for parts and also looking for a new CT scan. But I'm just wanting to make mention of this in light of people being sent to New Zealand for treatment. When we have the facility to help doctors here make diagnosis, like the CT scan, it may determine that they can be treated here. But the current situation is such that we will have to send our patients to have those scans done in New Zealand, even before considering what treatment they may need. So it's very important, and we make this point to the Ministry of Health, as I know we have done in the past as well, that the ministry really does need to ensure the ready supply and the maintenance of machinery and equipment to help our medical personnel undertake their work. But we're very pleased that this scheme has restarted for the sake of our people. No doubt you will have all seen that unfortunate incident with our Nawhanua patrol boat. We have received reports today on the condition of the ship. Assistance has been requested for its removal from where it is now, and possible options of what needs to be done to repair the Nawhanua. Nawhanua, of course, plays a very vital role for the security of our sea boundaries, the safety service that they provide, and also playing our part with our region in other activities to keep our maritime boundaries well policed. Of course, we all know and are very thankful that this is the second Nawhanua gifted from the Australian government, and I just want to again acknowledge the Australian government for this very important assistance that they provide to Samoa. Lastly, I think of note and very important is the step undertaken by our Ministry of Health to begin to roll out a door-to-door vaccination program for the COVID-19. When we started the vaccinations program, this program was rolled out in different areas of the country, but now the ministry has determined, and with full support from Cabinet, that our response to COVID-19 and ensuring the highest possible rate of vaccination and protection for our country. And the door-to-door practice is one that we know very well from our experience with the measles and how impactful that was in our response to the measles epidemic. And I want to take this opportunity to encourage our people to take up this opportunity that has been rolled out and have made it easier for our population to receive and access COVID injections, that we do take up this new program that has been introduced. So thank you. Those are a few highlights from today's Cabinet meeting, and I wish you well.
budget that the cabinet is utilizing. Does this allow cabinet to also consider grants for private sector as being discussed today by cabinet? And also, can you explain if this provision under 105 of the Constitution, will this be used throughout until the next meeting in September for Parliament, or is there a possibility it will transition into using the quarter of the previous budget? This provision is essentially just for 3 months. So our intention is that in September we will be able to table a full annual budget, which will accommodate the kind of grant that you spoke of, because that has been a normal provision in previous budgets. The particular item that I referred through MSIL for private sector organizations, but there are also different programs under different ministries. And part of the discussion today was, giving due recognition to how important it is that the government budget works in such a way where we can also, develop and assist other sectors, private, community, non-government, and so forth. Just while the new cabinet is reviewing the budget and trying to put together the budget for the next financial year, will we be expecting the 1 million as promised for per constituency for that? I think so. As a government, we put that on our manifesto, and we would like to see that happen. I think the big question is, how do we do it? While we're still on the budget subject, there was a letter from the former minister of the previous government, and he predicts that there will be some budget cuts from the government in order for this government to meet the promises that was made to the constituencies of 1 million tana for each constituency. Yeah, can I just make one point first? It's a protocol issue. Usually when governments and oppositions have a discussion, well, with due respect, Silly is not an elected member, right? So I don't know in what capacity he's making that comment. I'm not sure, and I would invite you to go and have a talk with the Minister of Finance. But the point is, there are many ways the government spends money in communities, right? So, it's either we reorganize how government spends money and put it in the package that we are seeing is something that we want to develop. But, there are different ways of doing it. I don't see that we will be cutting. I think there was a mention of education. We will definitely not be cutting anything from education or health. If anything, we'll probably be putting more money there. Prime Minister, please, there were claims made by Tulaipa that one of the CEO for women has been sacked, and also there are allegations that the new government is threatening to dismiss these top officials. Can you please respond if there's any truth in that? The particular issue with the CEO for the Ministry of Women, her contract has actually finished, and the process is normally that 3 months before the completion of a contract, PSC advertises. Well, that didn't happen. We were told that the CEO had a variation to her contract, but then we also found out
that that variation was not done and it was not signed. So in terms of policy and practice of what has happened in the past, when your contract finishes, you finish until you have unless you have a signed variation. And there isn't a regular practice. Sometimes they do a variation, sometimes they say, you're just finished, we will re-advertise. If you want to apply, you're open. And that's the normal process. So I'd just like to make the point that this is a normal process. No one's been sacked. You know, it's an end of a contract. No variation was signed. So, you know, they will re-advertise, or advertise rather. And the CEO is quite, you know, she can apply if she wishes to. Saya tak besok fina ngalo jatuh ngana lain ada macam noi dengan petanya ini fina ngalo tu dah kau no boleh sama ada sama palmi jatuh ngana itu yang ada buat faham tak walau film tu lang boleh boleh tak wow abis dah tu yang mah ofisi do pulang malo dia mau dia na oleh ofisi dia tangan lu sini tak eu não tahu fak belebi eu não foi na tak se aí final no fora tu no lá tu mai mo fak mo fu ia pastai oleh memasani lama kon kalati ila tu ia paulungon tanga duen tolu masina ele famutar kon kalati fasal la ole bisasi ia afapea foi le Naomi le fa'awa mostai ia ona faile o siswinga kon kalate meleta o le variation ona saini foi la ia le o le famsalanga la le na umai le i fasal la winga ia le abanole awa umal taimi o le kon kalate fa'apea foi la o faise swinga se variation ai le ese me o sainu tulanga le o le langona lai o le minsta e fai ale me masalina fai o le a umalor kon kalate fa uma fa salalau o lo ava no pea le sa ye to e tal sanga mo le ava no io me sa fai mo bo e le me fo ese te ina la o yese fa mta mo le o fiona fa malolo ni se fa unu tanga no vale o fa no mai tu le pe o Fiame komsino e ma palota mo le lo yesi le malo ia o le name o le famata e whenga tau na famata ka whapea o le ai e lunga kon kalate ma a wai tu vai taimi ame e o le famata o le alatu lotu li tangata ai o le ai e famata latu ia le tūlanga o le mtau po le la so fina ngalo ile le wangi ngai ni se ulus te pai ale tani mai ale lo ya sini lau tu ki da so lu mai ina ia fa fola mai se tu langa sana tapena e fai na to lo fai tu nga ma lo si le fa so e ale u fa le lo ya si e mana mia se ava no ile o fiu ngai te lo fi lo ia ma ai au no male usta ila tu sile na ma o la se tala ile tu ia o mea tupu petala no ma tangata le o lo ia awa o le alava e abatu ia lo mana onga tusia mai o ala ia masani o tu la fon abatu le mta tusia mai tali tusia ia na o mai lava ia te mai te ilo ia tu sai malang tali mai ko ile le fia tali tusia mai ona ia nai ona polenga papea foile o le liki tonu office mai eu foi lá tusi ai le eu o atu lá tusi o abatuista nata ia lá tusi ia te wai e am so pole le lo lista nata pole le ala tusi le ai foi le ia o te dia la vai ia le fatala ula mai te mai tai lo ia si masau fai le mai kala ia ona la o mata upo lo lungo tu la fono e fengtala no tali atu ai foi le ai tau no pape atu o la na te silafia no ne tinte foi le o ia e puipuia ia le famsiloma
ini o se whainga fo ile mani upu e whai iai. O lana la whamatalanga, o ile whapea mai. O lai na te review, o le na te ai ia, o le a sao ale tūlanga o mea nei, ia e fua iai. Fo ile le lana ngai o ina e whai. Ia, sai fo ia sona langona. O le alava olo o maale ale, ma langa langa ai, e sio manga whai. Mai e sona langona fo ile a ngai o iatuna ia i natuna. Ia, o le awe no toe whawidisi iai. Ia, o lo na fina ngalo na, ai o le mea ai ia. O le tūte ma le tofi o tangata. O le ana ave ia le whaksi. O iei la se so pinangalo e tu atu le lo yasidi. Mea se umi, e tauna tā pena mai ai vaenga ni. Se a vaenga, tonu o lewa isi la fia o le olo o iei ia le mta upu ilu mo whamsinonga o le whaalo nia. O polo inga whamsinonga e a fia umai ala nisi o ofisa o le malo. O lo iei lai tonu o mea ni ia whasolonga o mta upu le olo ilu mo o le whamsinonga. Ma ia te aulai ia ilo tūlanga whataitai o le palimia, o le malo, ai o le taitai fo i le vaenga whaupu whai lena, vea ia na mta upu ilu mo o le whamsinonga. O le wa ia so manatu. E sili lona whai i le ba whaalo ia. Ia le tana no anga o le mta upu lea. Ia ai mai se, o le lo ia sili o le whautua al malo. Ia ai o te manatu o awala e pui ai umatangata uma. Ia o le ui lava i awala o le tūrafono. Ia ma ina ia tau mamao mai e fo i mato. O i lea pe le tau mate o le ua i le lo ia le lo i sili. O le foi e le lo ia ale malo. Ia on whapena lea na whatautai ai. Se lam tau. I lam tau po ai ele no fsidi ai e tusai o o minsta au ia o le loesi. Ai e fiso o tai nungo tūlanga. E whawhainga tā le maa ngāru lui. Au le no folu tau po le lungo le. O le whamsi, no? Tato na whanua. Wa mai som tanga komisina o ina a bere ba i dunga le au po na whare tonu pena o nare a bewa. Ia, ele ia o mai ele li poti ale komisina o te manatu e ui lava i ala o mea e whaise suesuen. A ua o mai li poti o le tūlanga lava le ua iai le ba. Le a whaina la ua iai o ame te tauna whai iai i tūlanga whapena. O le vaenga lea, po le ale mena tupu, o aina iai pe i se mafuanga. Ia, o le vaenga lana, e le i mai ai e le suesuenga. Mai e te manatuai o mai le kabinete state. Ma o na o molia le sa whafoina le pesa o lea, pesa whaeroa le minsta i le lautou fono kabinete le. Le ai, ele i o mai se whaalinga whapena. Yo, ke tonu. Ke tasi. I ni so tu ini lungo penga ta faila ni fa pe lo tu ila lo ia pension ya tina mata mama tu suli matala. Nei se fa mo mi mo yo tu ina lo. Ole o tu ina lo lungo le page dis ani line fa line tu fa mo. E te o te li fiatari ani whapena. Si ana e sira o il stalo tupu. Na wawaila ia leo o le sao pali se o name. Kama mole la o fia mo e tima tsai pani. Faina pesa so no le mta foi le sang tu la mai le sa vali le solo tsava le foi le mai fa le chapi se pa. O le ale mea nai te mana o e pesa. Faina esa no fa mo mole. Pesa ese le fia ina ia le tulanga le ko kaina le awante. I no vai atu ia i lunga o whaalika ia sa No, fionga ana ka pe te sira fia ina.
I le taimi ai le tupu le whamatai te tau fia ia le tūlanga le sakatino ko eni sofia. Ia, o le mea ia. O la ua whairi a le te ropo se o le alme o tawa, te ngā tawa. Ia, sa whaifu ine ia tātou. O le talala le nau mai, o ine ia pia. E mana o mia ia le pēmita mai leo leo. Mo i le awala le a tātou po ile le beach road. A mo nisi a vaenga le tunu, e a Fiame se vai. E le mana o mia i se pēmita. Ia, o le nafo i mea o le tau fia o auan. Ia, e le i loa sisi e tupu na mea. Ma e po ile e le o se mea fo uvoli na mea o le tau fia o wala wei o isi teine na tupu isi mea na tau fia le auan. E pe o le tu lava sa abato e fo tu wala lo le tatou talanoanga le sa kai vai aso lea. O ile o le angango le on sai ma to al tai ma tu lang kapena. Ia o le mea lava whaftai e le isi mea na tu lai mai. E le o fioma tātou masingasi a mi whafo o lea sa estoe whaelua le tūlanga sa tau fia i le po kalambe leo no pui mo tātou le whaama. A le o mata watu o nā pe o toe matalatala i le po kalambe leo o ave nisi o masingasi. Sa o maua fo i le tomu mo le si vaenga po oi a ave i whafo a oi o le avea. E mwhaina e whamanino la le vaenga leo le o toe tatala le ave o masingasi o i le sirina ma le ale tūlanga mo tongu fitinga i tongi na maa. Iwe. Tu sa le ai whafisiria na matou ave fo e matou ia ina ua mai tauina le ua mai pepai ave ia ngasi whafo. Awa sa tupu ase le ngona fo whapena e le tau mate. O lea o le ua i ele whasalaunga o polo inga. O lea o le toe avea ia, o le toe whaungaina ia le porkaname lea. Ai sa mai tauina e ia e o lai o ia o le matou fisiri la na ave o ile i le matanga wena. Po ana whea na toi amata talai o ai e inga ia whaiai. Ia awa o le mea monia. O le tele a o mai ia sa mai tauina mua mua o e mau tofi i malo. Ia, sa o ea le upufu ile o ele tamai. E toso o ele tamai. Ia, ai atonu o le na mai le tali o ile o toi fo ia tūlanga masani. E lava le komiti e ai ia ngase ale. A o le siala mea lea o ile i le whale tonu o tatou misi. Ua atili ai le whaupopo ina o ile sesi tu o tangata o lai ave mua supe. Ona o le e le o maua le avanoa lana e nei a tatou, pe ana maua le avanoa e supe ai ala i tatou whaatai e whapitoa. Pe manu e mwhaina whaitongu fitinga i nei. Na whaasau mai e la ia leo tupe. A le mea la leo tupe. E le ngata i le ave o tangata o mautino a ngase mai mana o mea tong fitinga. A le a ua ave pea i la to wale mawhaina whai i eise se enga mai a le o ile masalomia e te le se a whaina. Ia, e whai momua i a test. Ia mena. A whaina le mo toi te tala nei tātou po kalame le ave ngase o mutua le mwhaiana tongu fiti sa. Le ale tūlanga i le tātou whiutana inga mani usira le tūlanga le whanofo i sea. O iei nisi sa si ma il nātei. Ia aina whale tonu aile i o whalmai. O le si whaaso le whanofo i sea. O tau mata le tala mai ni usira le tūlanga. O le alava o lo ave ia tala sanga i le malo ni usira e tau alatu le tātou komiti fo ile o le New York. I le mea leo le whanofo i sea. Ia wai o mele sa e te tongi al tangata ia lana quarantine. Ai o lai fo i provisions. A batuale mai ua ngase tele ia. E tauan ave whanamai. O lai mwhaina na whai ia le tūranga le na e le malo New Zealand ma tali atu ai hoile i mo hoile urgent and cases. Tu loa tu lava le ngana Samoa sina o saunoanga tu sai o le papasilin tu ina tu mo le ngana Britania le tulanga le lo fa pe mai le sabe minsta o tu pe
O leo le ave ese mai nisi o vaenga mai paketi am tanga luenga. Na ia mawhai na whaatino le polo misi a le fast. Le sa whai tata watunu, ta ua mo sila fia e tata watunu o lo mai mo whaafongfong mai lau fiong. Ia, e pe o ngalo ni ia pe pen whaparang e tu era, tai pe pas. Ile me mo mua, e tawana manino, o foile o sili, o le toi fai pule. Ile me la le whapea o ia o le sui, o ile o le vaenga ia, ngai ia le malo o lo o au mai ia se maru. Ia te awai, ele o se me tawhea ngai na mea. Awa tulanga masani, o whawhea ngai ai o le malo, mai tua ngai ia le malo. E whai e o whiriwhiri mai e le tunu, o me mō la na tali atua i na whamatalanga e saunona i e sili. O le tulanga lona rua. O wai pe o le mtanga ruenga wa unga, whapea o le simtanga ruenga le o no avesina, e le tukulu na mea. E mawalunga le whamua le waenga le nei mo mataupu. E le tawa unga masoi fua malo loina. E te lea awala e mwhai ona mawai le tupe lea. Awai e ia tupe le malo. Lai whaunga mo o ilea mo tatou no utua. Ia, o le mea la, pe whaunga tupe na i se whainga fo ilea e whai whaatasi paketi e whai e le tu malo, ma le tu malo. Ia polisi me, pe isi se fia whai mea lo whamai a tatou e whaatino e na whamoe moe. E te lea awala e whai a. Ai o te manatu. Mana ia antou e tala noa le leila whiunga ia mo polo. E maua mai e tau au tari au ili o le. Nga kisiri o le siri tā ua la. Ia, alo whaftai rau whiunga. Te tonu whaua. Mai a tatou siri o nei as. Whaftai rau mana mātua noa.